வணக்கம். போன லெசன்ல நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் யூனிட் 1 ஆர்டிகிள்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினர்ஸ் டென்சஸ் அதுல கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் பார்த்தோம். மீதி எக்ஸசைசஸ் இப்போ நம்ம இந்த லெசன்ல பார்க்கலாம். தான் நான் பார்ட் 2ன்னு போட்டிருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ டென்சஸ் முதல்ல பார்ப்போம். Now here, that's page number 14, unit 1 book exercises. Read the extract from Kyle's diary entry regarding her Nepal trek and fill in the blanks with the correct tense form of the verbs given in brackets. So ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நாளுடைய முடிவுல the day endல தானே நம்ம வந்து டைரி எழுதுவோம். ஸோ அது மாதிரி தான் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். கான்டெக்ட் எப்பயும் ரொம்ப முக்கியம். அப்பனா தான் நம்ம டென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். So இது வந்து diary entry, which means she has written it at the end of each day. Day 1, we dash leave Anna International Airport in Chennai 2 days ago, catching a direct flight to Kathmandu in Nepal. So inge 2 days ago, past tense, so we left போட போறோம். இங்க leave ஓட past tense left. We dash a day sightseeing. We spent a day sightseeing. Kathmandu is full of people, rickshaws, and the smell of sandalwood. I've never dashed on a trip like this before. I've never been on a trip like this before. இதுவரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிப் வந்தது இல்லை. அதான் அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அதுலேயும் ஹெல்பிங் verb have கொடுத்துருக்கு. ஸோ பி உடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம். ஸோ ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட். ஓகே, ஸோ சும்மா ஒரு டைம்லைன் இதுக்கு யோசிச்சு பாருங்க. டைம்லைன் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸ் த கான்டெக்ஸ்ட். இதான் நவ், இதான் இந்த பாயிண்ட்ல தான் அவ டைரி எழுதுறா. 2 days ago இது. அப்போ they left சென்னை. ஓகே, ஸோ இது கடைசி இது மாதிரி நான் ஒரு ட்ரிப் போனது இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது பாஸ்ட்ல இருந்து இந்த என்டையர் பீரியட். ஓகே, இது நம்ம பர்த்ன்னு சொல்லி இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டோடைய செகண்ட் யூஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம்ல. ஸோ நம்மளோட என்டையர் லைஃபை கவர் பண்ற ஒரு பீரியட். அதுல ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணியிருந்திருக்கலாம், பண்ணாம இருந்திருக்கலாம், இல்ல 2-3 தடவை பண்ணிருக்கலாம், நிறைய தடவை பண்ணிருக்கலாம்னு பாக்குறோம்ல. ஸோ இது வந்து நான் போனதே இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிப் நான் போனதே இல்லை. I've never been on a trip like this before. This is the entire period. Okay, அதனால நம்ம present perfect tense போடுறோம். Right? I've never been on a trip like this before, so I am really excited. ஸோ இங்கே வந்து காத்மண்டு இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் இருக்குல்ல, இங்கே இஸ் போட்டிருக்கலாம். ஏன்னா அது ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட். அதோட டைரி எழுதுற நேரத்துல எக்ஸைட்டடா இருக்கிறதுனால இங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. ஐ ஆம் ரியலி எக்ஸைட்டட். ஓகே, டே 2, இட் டேஷ் when we reached Pokhara, Nepal's second largest city. It was raining. ஸோ நாங்க வந்து ரீச் பண்ண நேரத்துல அந்த சமயத்துல மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப அதுதான் ஒரு லாங் ஆக்ஷன். மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. இட் வாஸ் ரெய்னிங் when we reached Pokhara, Nepal's second largest city. And இங்க we இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும். இந்த pronoun we is missing here actually. வெறும் and on போடக்கூடாது. ஏன்னா இங்க வந்து சென்டென்ஸ் இட்ட வச்சு ஆரம்பிக்குது. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து நம்ம வெறும் saw போடக்கூடாது. And we saw the snowy peaks of the Himalayas for the first time. We dash. So இங்க வந்து நம்மளுக்கு the day 2, I mean the first blank, I mean was raining போட்டா நம்ம ரீச் பண்ணும்போது மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு அர்த்தம். நம்ம ரீச் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால வரைக்கும் மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு, ஆனா நம்ம ரீச் பண்ற நேரத்துல பெய்யல அப்படின்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல had been raining கூட போடலாம். ஆனா நம்மளுக்கு இங்க தெரியாது, there is no clue. ரீச் பண்ண நேரத்துல மழை பெய்து கொண்டிருந்ததுன்னு எடுத்துட்டு was raining போடலாம். ஓகே, we dash Pokhara after a hair-raising 6-hour bus journey.
along very narrow roads with a lot of hairpin bends. We reached Pokhara. We reached down. Okay. The bus dashed so full that one person had to share the driver's seat. The bus was so full. So இது எல்லாமே முடிஞ்சு போனதுதான் past tense. Reached, இங்க reached இருக்கு, இங்க was raining, இங்க reached, the bus was so full. Be verb, அதோட past tense. Be verb as main verb, was போடுறோம். Okay. Now the next day, this day 3, we dash our trek at last. We are at about 900 meters and the weather is warm and humid. So இது வந்து கடைசில நாங்க எங்களோட trek ஆரம்பிச்சிட்டோம். Present perfect tenseல எழுதலாம். We have begun our trek at last. We are at about 900 meters and the weather is warm and humid. For lunch, we had chips and yak cheese sandwiches. I didn't like them very much. I'm thrilled that we are going to pitch tents for our camps in the dense forests. So இங்க டே எண்டில் நம்ம எழுதும் போது இதெல்லாம் வந்து டேல முடிஞ்ச விஷயங்கள். நாங்க ஒரு வழியா ட்ரெக்கிங் ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்ப 900 மீட்டர்ஸ்ல இருக்கிறோம். லஞ்சுக்கு சிப்ஸ் சாப்பிட்டோம். இதெல்லாமே வந்து முடிஞ்சது. இந்த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து நாங்க வந்து டென்ஸ் எல்லாம் பண்ணப்போ டென்ஸ் we are going to make tense. அது நாளைக்கு தான். அதை நினைச்சா இப்ப த்ரில்டா இருக்குன்னு சொல்றதுதான் இது. I am thrilled that we are going to pitch tents for our camps in the dense forests. Okay. நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம், அதனால going to எழுதலாம். That we will pitch எழுதாம. That's the difference between the simple future and the going to form. Okay, நாளைக்கு நம்ம வந்து tense எல்லாம் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கே பிளான் பண்ணியாச்சு. அதனால we are going to pitch tense போடலாம். Day 4, yesterday a landslide. Yesterday வந்துருச்சா, past tense போடலாம். Safer, easy. Yesterday a landslide blocked our path. Block ஓட past tense, blocked, ed போடுறோம். The landslide blocked our path and we had to use ropes to get over it. This morning, we walked along the river Kali Gandaki through dense forests of oak trees and we pitched our camp at Tukuche below the Annapurna mountain range. The main danger in addition to landslides is yak attack. No blanks, just goes on and on. And here comes a blank. Yaks are not dangerous. This is a general statement about yaks. Yaks are not dangerous, but you have to be careful if you meet a herd of them because they can push you off the sides of the mountain. Right? So this is the general statement. They are not dangerous, but you have to be careful if you meet a herd of them because they can push you off the sides of the mountain. Be careful, you need to be alert. Day 5, we met a lot of children on our trek through the villages. Children meet pannom. They were playing in the pool of muddy rainwater as we left the place. So நாங்க அந்த villages வழியெல்லாம் பாஸ் பண்ணி போறப்ப children meet பண்ணனும். அவங்கெல்லாம் அந்த pool of muddy rain waterல விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. They were playing. Okay. We have already climbed 2,400 meters. Up here, it never rains and there are no trees. So once again, a general statement about how the place looks like at 2,400 meters. இங்க மழை பெய்யறதே இல்ல, trees கிடையாது, simple presentல. It never rains and there are no trees. It is windy and dusty and I'm always thirsty. Rhyming இருக்கு. Windy and dusty and I'm always thirsty. Okay. Day 6. Yesterday we dashed up to the mountainside of the township of Muktinath at 3,600 meters.
Go is the verb. Yesterday we went up. Yesterday past nala went போட்டுறோம். The thin air with less oxygen there left us breathless. Leave or past tense, left. Left us breathless. We felt, once again past tense, we felt that we couldn't go any further. We drank a lot of extra fluids to prevent ourselves from, to prevent altitude sickness. Okay. Day 7, we turned around today and started to descend to Jomo Song. As we went down, the oxygen filled our blood again and we seemed to be flying. We seemed to be flying instead of walking. So in the 2 போட்டிருக்கு, அப்ப be flying போட முடியும். Seem to fly போடுறத விட seemed to be flying நல்லா இருக்கும். எப்படி இருந்தாலும் அது verb கிடையாது, infinitive தான். As we went down, the oxygen filled our blood again and we seemed to fly instead of walking வராது. ஏன்னா walking அங்க ing formல இருக்கு. அதனால இதையும் வந்து flying னு போட்டாதான் நல்லா இருக்கும். Okay? We seem to be flying instead of walking. Day 8, we went back to Pokhara in a small plane yesterday. It dash bookல வந்து கரெக்ட்டா கொடுத்திருக்கு. இந்த PDFல இது கொஞ்சம் ஒரு mistake இருக்கு. ஏன்னா இங்க வந்து it was exciting தான் வரும், but exciting is not a verb here, it's an adjective. Was the verb. Okay? So it was excitingல அவங்க எப்படி கொடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னா exciting கொடுத்துட்டு இங்க blank கொடுத்து B கொடுத்திருக்கலாம். அப்ப நம்ம was போடலாம். ஆனா புக்ல வந்து இது வந்து filled-ஆ தான் இருக்கு. It was exciting when we dash இருக்கு. dash கொடுத்து fly வந்து bracketsல இருக்கு. அப்ப when we flew between the mountain peaks. We arrived in Kathmandu this afternoon and we spent SPENT. So நிறைய பேருக்கு இதுல ஒரு டவுட் இருக்கும் எப்பயுமே. சென்டா, ஸ்பெண்டா, ஸ்பென்டான்னு. D தான் present tense, T தான் past tense. Okay? Send, sent, spend, spent. So T careful-ஆ போடணும் past tense-ல. So we spent a few hours. We spent our last few hours in shopping. We leave for Chennai tomorrow. We have had a trip of a lifetime. So இங்க கூட பண்ணீங்க இந்த லீவை பார்க்கலாம். Simple present tense ஏன் போட்டிருக்குன்னா அது ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு டைம் டேபிள். இந்த டேல இந்த பிளேஸ்ல இருக்கணும், இந்த நாள் அன்னைக்கு நம்ம கிளம்பணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால அதோட கயலுக்கு வந்து அதுல எந்த ஒரு ரோலும் கிடையாது. She does not have any control over these actions. அப்ப நம்ம present continuous போடாம, and it is not her personal program either. Okay? So அங்க வந்து simple present tense போடுறதா நல்லது. Leave. We have had a trip of a lifetime. Okay? So இது trip முடியுதுங்கிறதுனால present perfectல நம்ம சொல்லலாம். We have had. Okay? This one has underlined the verbs in simple past. That's a very simple exercise. We'll do the next exercise. Fill in the blanks using past tense forms of the verbs. No, இப்பதான் careful-ஆ இருக்கணும். எல்லாமே past tense தான் போட போறோம். Past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். I dash never see such a beautiful sunrise before I came here. See is the verb. So நான் இங்க வந்ததுக்கு முன்னால, before I came here, நான் இங்க வந்ததுக்கு முன்னால இது மாதிரி ஒரு அழகான சன்ரைஸ்
பார்த்ததில்ல. ஓகே, ஸோ நம்ம பேசும்போது பார்த்ததில்லைன்னு தான் சொல்லுவோம். நான் கரெக்டா சொன்னா பார்த்திருந்ததில்ல. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லிட்டோம். அப்ப இங்க வந்ததுக்கு முன்னால before I came here, see the period before a particular point of time in the past, அதுக்கு வந்து past perfect தான் போடணும். So I had never seen, இந்த நெவரையும் வந்து கரெக்டா ஹேடுக்கும் சீனுக்கும் நடுவுல போடணும். இது மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் சன்ரைஸ் நான் இங்க வந்ததுக்கு முன்னால பார்த்தது இல்ல. I had never seen such a beautiful sunrise before I came here. We were not able to stay overnight as we dash not reserve is the verb, the tickets in advance. So முதல்லயே நாங்க வந்து அட்வான்ஸா டிக்கெட் புக் பண்ணாததுனால நாங்க இங்க வந்து தங்க முடியல. We were not able to stay overnight. நைட்டுக்கு தங்க முடியல. Because we had not reserved the tickets in advance. Once again, past perfect tense. We were not able to stay overnight ன்னு சொல்லும் போதே நம்ம ஒரு பாஸ்ட் பத்தி தான் சொல்றோம். We were able to stay இல்ல we were not able to stay பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ வேர் போட்டோம்னா அது ஒரு பாஸ்ட் தானே. ஏன் நாங்க தங்க முடியலன்னா அதுக்கு முன்னாலேயே நாங்க வந்து டிக்கெட்ஸை வந்து ரிசர்வ் பண்ணல. We had not reserved. We had not reserved our tickets in advance. Okay. Pastக்கு முன்னால past perfect. Nirmala dashed to the concert several times. The concertக்கு நிர்மலா நிறைய தடவை போயிருந்தாள். past tenseங்கிறதுனால the full exercise நம்ம past forms வச்சு fill பண்றதுனால நீங்க அத past தான் கன்சிடர் பண்ணணும். She had gone there. See, these are the many times she had gone or been. I think be is the verb given. She had been. Yes. So she had been to the concert several times. Okay. She went to the concert several times in சொல்றதை விட ஒரு பீரியட்ல அடிக்கடி போயிருக்கா. She had been to the concert several times. So இங்க வந்து ஒரு பாஸ்ட் கிடையாது தான். பாஸ்ட் இருந்தாதான் நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் போடணும்னு சொல்றோம். ஆனாலும் இந்த கான்டெக்ஸ்ட நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இந்த செவரல் டைம்ஸ்னு இருக்கும்போது அது ஒரு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டா இருந்தாதான் நல்லது. ஒரு பீரியட்ல தான், ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல தான் நிறைய தடவை நம்ம போக முடியும். மாரியப்பன் knew புதுக்கோட்டை so well because he dashed there for 5 years. So knew சொல்லும் போதே ஒரு பாஸ்ட். மாரியப்பனுக்கு புதுக்கோட்டையை பத்தி நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க நல்லா நம்ம எழுதுறப்ப தெரிந்தது, நன்றாக தெரிந்திருந்தது. ஏன் அவர் அங்க 5 வருஷம் அதுக்கு முன்னால வாழ்ந்திருக்கிறார். பேசும்போது வாழ்ந்திருக்கிறார்னு சொல்லுவோம், ஆனா வாழ்ந்திருந்தார். அதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஓகே. நியூன்னு சொல்லும் போதே ஒரு பாஸ்டுக்கு போயிடுறோம். He knew about புதுக்கோட்டை so well because he had lived there. இது எந்த ஒரு 5 இயர்ஸாவும் இருக்கலாம், இந்த 5 இயர்ஸோ இல்லை இந்த 5 இயர்ஸோ. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து நடுவுல கேப் இருந்தா இருக்கலாம். He had lived there for 5 years. So he has that experience. Had lived. Yusuf understood the problem because he dashed the situation earlier. அதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் தான். அவனுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நல்லா புரிஞ்சிச்சு. He understood. Why? He understood the problem because he had, what's that verb? Experience. Because he had experienced the situation earlier. Earlier na எந்த earlier? அவனுக்கு எப்ப புரிஞ்சிச்சோ அதுக்கு முன்னால. இதுதான் அந்த earlier இந்த பீரியட். ஓகே. அந்த முன்னாடி உள்ள பீரியட்ல
அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்திருக்கான். ஓகே. Number 6, Catherine did not have any cash because she dashed her purse. So she did not have any cash ன்னு சொல்லும்போது ஒரு பாஸ்ட் தான் நம்ம சொல்றோம். அவள்கிட்ட கேஷே இல்லை. Negative sentence. She did not have any cash. ஏன் அதுக்கு முன்னாலேயே அவளுடைய பர்ஸை தொலைச்சிருந்தா. She had lost her purse. She did not have any cash because she had lost her purse. My father dashed to Mumbai once before. Had been to Mumbai once before. So இதுக்கு முன்னால ஒரு தடவை எங்க அப்பா மும்பைக்கு போயிருந்தாங்க. Had been. The cat dashed the bird before it flew out of the yard. So the bird வெளியில பறந்து போறதுக்கு முன்னால வரைக்கும் the cat அதை விரட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இது ஒரு பீரியட் மாதிரி தான் நம்ம எடுக்கலாம். அந்த எவ்வளவு நேரம் விரட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுல போடல, தேவையும் இல்லை. ஆனா நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்னு. இதுதான் அந்த பேர்ட் ஃப்ளூ அவே. இந்த பீரியட்ல தான் the cat had been chasing the bird. Okay, ஒரு past point of timeக்கு முன்னால ஒரு period of time நடந்துகிட்டு இருந்தது. அதான் past perfect continuous. Edith dashed several doctors before she found out what the problem was with her knee. அவ அவளோட நீல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அவ கண்டுபிடிச்சதுக்கு முன்னால found ஒரு past tense இருக்கா, அதுக்கு முன்னால அவ நிறைய டாக்டர்ஸ பார்த்திருந்தாள். had visited போடலாம், had been visiting போடலாம். ஏன்னா அந்த விசிட்டிங்கை ஒரு கண்டினியூஸா உள்ள ஒரு ஆக்ஷன் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு தடவை வேற வேற டாக்டர் தான் போய் பார்த்தா, இருந்தாலும் இந்த டாக்டர் போய் பார்க்கறதே ஒரு வேலையா பண்ணினதுனால அந்த past perfect continuousல சொல்லலாம். She had been visiting several doctors before she found out what the problem was with her knee. Past perfect போடலாம், past perfect continuous போடலாம். Both make sense. Okay. Right. If we dash the manager ahead, we would not have needed to wait so long for a table. So நம்ம மேனேஜருக்கு முதலையே நம்ம பேசியிருந்தோம்னா நம்ம இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்காது. இதுதான் if clauseல third type. அப்ப if clauseல past perfect tense போடணும். If we had called the manager ahead, கொஞ்சம் அட்வான்ஸாவே அவருக்கு நம்ம கால் பண்ணி நம்ம புக் பண்ணியிருந்தோம்னா இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்காதுன்னு சொல்றோம். So this is the third type. You have to be careful with the structure. வெறும் called போடாம had called போடணும். Okay. If clauses videos நீங்க பார்த்திருப்பீங்க தானே? Okay. Let's do this. Read the following extract and fill in the spaces with the right form of verbs and complete the passage. The first one is done for you. Now, the poet stops to hear the maiden singing while she dash and dash the grain. So simple present tense-ல தான் இருக்குது. அது ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி, இப்ப ஒரு காமெண்ட்ரி மாதிரி சொல்ற மாதிரி. The poet stops to hear the maiden singing while she cuts and binds the grain. So இங்கேயும் simple presentலே போட்டாதான் நல்லா இருக்கும், இங்க ஸ்டாப்ஸ் இருக்கிறதுனால. Okay. The song of the lady dash the poet fascinates போடலாம். The song of the lady fascinates the poet who dashed there to listen to the song.
Okay. Who stands there or who is standing there to listen to the song? The girl is singing a sad song. So இதுதான் வந்து ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம அப்படியே presently describe பண்றோம். He stops to hear the maiden singing while she cuts and binds the grain. The song of the lady fascinates the poet who stands there or who is standing there to listen to the song. The girl is singing a sad song. Is singing நல்லா கரெக்டா இருக்கும். During the monsoon, a tender, slightly warm breeze dash on a cloudless afternoon. A sort of fragrance dash from the wet grass and trees in the sunlight. So இது வந்து ஒரு scenic beauty வந்து நம்ம describe பண்ற மாதிரி இருக்கும். So pastல ஒரு அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் அப்படியே நம்ம வந்து narrate பண்றோம் அப்படின்னா past continuous போடலாம். During the monsoon, a tender, slightly warm breeze was blowing on a cloudless afternoon. A sort of fragrance was rising from the wet grass and trees in the sunlight. So அது ஒரே நேரத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னு காத்து அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. காத்துன்னா அந்த மாதிரி காத்துன்னு இல்லை, breeze தான். Okay. It dashed as if the warm breath of the exhausted earth dash against one's skin. So it seemed, இங்க வந்து ing போட முடியாது, seem இருக்கனால அப்ப seemedன்னு போடுறோம். It seemed as if the warm breath of the exhausted earth felt against one's skin. Okay. Sorry, fell against one's skin. Okay. A sweet-voiced bird somewhere dash repeatedly, was chirping repeatedly. அதுவே நம்ம வந்து past continuousல வந்து தொடர்ந்து present continuous மாதிரி persistent actions, repeated actionsக்கு நம்ம வந்து present continuous, past continuous போடுறோம்ல, அது மாதிரி a bird somewhere was chirping repeatedly ன்னு போடலாம் past continuously. Read the news item that appeared in a daily and fill in the blanks with suitable forms of the verbs given in brackets. Ever since social networking sites entered our lives, they dash as platforms where users could use the virtual space offered by these social media. So ever since எப்ப social networking sites வந்துச்சோ, ever since they entered our lives, அதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும்னு அர்த்தம். அப்ப present perfect போடணும். Remember that use of the present perfect? Entered, அது pastல இருக்கு. இதான் entered. அதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் இன்னமும் தொடருது. Okay. Ever since social networking sites entered our lives, they dash as platforms where users could use the virtual space. They have served as platforms. So in a timeline, இது past tense தான். அந்த past point of timeல இருந்து, அந்த past actionல இருந்து இப்ப வரைக்கும் சொல்லும்போது இந்த பீரியட தான் நம்ம present perfectன்னு சொல்றோம். எப்ப அது நம்மளோட லைஃப்குள்ள வந்துச்சோ அப்பையில இருந்து they have served as platforms where users could use the virtual space offered by these social media. நிறைய தடவை நீங்க வாசிக்கணும். See, நான் எத்தனை தடவை வாசிக்கிறேன்னு பாத்தீங்களா சென்டென்ஸ? நீங்களும் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஒரு 2-3 தடவை, சம்டைம்ஸ் 4-5 தடவை வாசிக்க வேண்டியது இருக்கும். அது சலிக்காம நீங்க பண்ணணும். ஓகே, ஒரு தடவை புரியாத விஷயம் இன்னொரு தடவை புரியும். However, recent incidents dash many to question the freedom to express views on various issues, and in some cases it dash a dangerous platform.
However, recent incidents have caused. Present perfect. Recent நடந்த சில சம்பவங்கள், they have caused many means many people, to question the freedom to express views on various issues, and in some cases it has become a dangerous platform. சில கேசஸ்ல social media, social networking sites வந்து dangerousவே ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றோம். It has become. Social contact dash people has transformed people. People அது transform பண்ணிருச்சு. Transformனா என்ன? மாத்துறது. ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு. Social contact has transformed people. They dash an addiction to it. Theyனா இங்க they வந்து people தான் குறிக்குது. They have developed an addiction to it. Okay. So அந்த மாதிரி தான் transform பண்ணிருச்சு people. எல்லாருக்கும் வந்து social networking sitesனா ஒரு addiction இருக்க மாதிரி. Okay, the last exercise. Read the following passage and correct the errors you come across. Rajan slowly settled down. வருமா? வராது. Rajan ஓட base form வராது. In his retired life. Settled. Settled. Past tense போடணும். Rajan slowly settled down in his retired life. His pension plus what his wife brought. Once again, past tense, bring varadu, brought. His pension plus what his wife brought from the household work she did, helped them to meet their requirements. She did varano, ena ellame past na, does vandu did maathano. So maathana piragu enadhu did do helped பக்கத்துல இருக்குதே, அப்படி வராதே, தப்பு தானே அப்படி நினைக்க வேண்டாம். ஏன்னா இது வேற clause, இது வேற clause. Okay, let me write the sentence. His pension, it's a long sentence. His pension and plus and போட்டிருக்கேன், that's okay. And what his wife brought from the household work she did, helped them to meet their requirements. Now look at this sentence. இதுல முக்கியமான விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் நான் இது ஃபுல்லா எழுதுறேன் சென்டென்ஸ். Okay, now his pension and what his wife brought from the household work she did. இந்த did என்னன்னா that she did மாதிரி அர்த்தம். இங்க இது ஒரு clause. That she didங்கிறது ஒரு subordinate clause. அப்ப அதை எடுத்துட்டு நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா his pension and what his wife brought from the household work helped them to meet their requirements. கரெக்டா இருக்கா? So இங்க என்ன work? The work that she did, the household work that she did, அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வர்றதுனால நம்ம அதை அங்க போடுறோம். ஸோ இங்க டிட்டும் ஹெல்ப்டும் சேர்ந்து வருதுன்னு நினைக்க கூடாது. ஏன்னா டிட் வந்து இங்க மெயின் வேர்பா இருக்கு, அது இந்த கிளாஸ் உடைய வேர்ப். ஷீ தான் சப்ஜெக்ட், டிட் தான் வேர்ப். இது வேற. ஓகே, right, that's a very very important point. I want you all to take note of it. ஏன்னா சில நேரம் நம்ம அந்த பாதி விஷயம் படிச்சிருப்போம், அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கரெக்டா இருக்கிற சென்டென்சஸ்லயுமே தப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா அது கரெக்டா தான் இருக்கும். So she did the work that she did, அதான் அர்த்தம். Helped them to meet their requirements. Life is easy. Life was easy until one Sunday. Had been போட்டாலும் போடலாம். Life had been easy until one Sunday. நான் ஒரு past point of time மார்க் பண்றோம்ல, சண்டே, அது வரைக்கும் லைஃப் ஈஸியா இருந்துச்சு.
His granddaughter Madhu, okay, came crying. Come crying illa, came crying. The clay doll in her hand had broken into two. அழுதுகிட்டு வந்தா அவ கையில இருந்த clay doll ரெண்டா உடைந்திருந்தது. Had broken into two. கையில கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாலே உடைஞ்சிருந்துச்சு. அதான் அது past perfectல இருக்கு. Rajan pacified her. Pacified her-னா சமாதானப்படுத்தினார்னு அர்த்தம். He pacified her, past tense-ல போடணும் pacify. And promised, once again, promise, promised-னு போடணும். And promised to mend it. This small repair work became the founding stone. Became the founding stone of a very prosperous venture into making clay dolls, which earned him great respect. Earned போடணும் ed. Okay, எல்லாமே நம்ம பாஸ்ட பத்தி தான் சொல்றோம். அவர் ஸ்லோவா செட்டில் ஆனாரு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா. So everywhere you should just be more alert. Games and sports helps in recreation. Helps varma. Games and sports help, because here we have a plural subject. Games and sports help in recreation. Soccer, cricket, lawn tennis or wrestling excuse me, are eagerly watched by millions of fans. The நிறைய கேம்ஸ் சொல்றோம்ல, soccer, cricket, lawn tennis, wrestling லாம் are eagerly watched by millions of fans all over the world. Okay, it helps one get. It helps one get. In the get enna, the bare infinitive actually helps the verb. It helps one get a temporary relief from the tensions of the day. So in a world, a day எல்லாம் நம்ம கவனமா the world, the day னு மாத்தணும். So இங்க article related errors இருக்கு நிறைய. The dedication displayed by the dedication displayed by all player வராதுல, ஆல்க்கு அப்புறம் அப்படி சிங்குலர்ல பிளேயர் போடக்கூடாது. Let's finish the whole sentence and then come back to this error. The dedication displayed by all player in the field indicates the mental and spiritual development of the player. Okay, so இந்த பிளேயர்னு இருக்கிறதுனால இங்கேயும் பிளேயர்னே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இந்த ஆலை மாத்திரலாம். Displayed by every player னு போடலாம், இல்லைன்னா displayed by each player னு போடலாம். So each player standing for the whole team. அதான் அர்த்தம். ஒரு பிளேயர்னு நம்ம சிங்குலர்ல சொன்னா கூட அந்த பிளேயர் வந்து எல்லாரையும் குறிக்கும். He represents everybody. The dedication displayed by each player in the field indicates the mental and spiritual development of the player. Okay, I think that's all, no? Right. Yes. So tenses exercises avladhaan. Part 1 in unit 1, part 2. This lesson is over. Articles and determinants and tenses. So இதுக்கு முன்னால நீங்க articles videos பார்க்கலைனா போய் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Tenses, there are lots and lots of videos. அவ்வளோத்தையும் பார்க்கறதுக்கு இப்போ டைம் இல்லை. அதோட இப்போ கடைசி நேரத்தில் எல்லாத்தையும் பார்த்தாலும் not advisable. Maybe you can watch the basic videos on the structure and the uses of all the tenses. Okay, so the comparison அதெல்லாம் பார்த்தா நல்லது தான். அதை பார்க்க டைம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, பேசிக் வீடியோஸை பார்த்துறோம். முதல்ல இந்த 12 டென்சஸும் என்னென்ன யூஸ்ல வரும், எப்படி நம்ம அதை ஃபார்ம் பண்ணணும்னு முதல்ல போட்ட வீடியோஸ் இருக்குல்ல, அதையாவது பார்க்க முடிஞ்சா பாருங்க. If you happen to be a new subscriber, okay, the old subscribers would have already watched all the videos, I hope. Okay, right, அடுத்து நம்ம வேற யூனிட்ல உள்ள கிராமர் லெசன்ஸ் ஓட பார்க்கலாம். Thank you for watching. Do share these videos with your classmates. Okay.
Thank you.